Dear students, today we will discuss the explanation in English of the chapter Poetry and Pancakes by Ashoka Mitran. And this is our third video on the explanation in Urdu. And we will start from page number 61, para Yusa Subu. So let's start. Yusa Subu always with the boss, but in the attendance rules, he was grouped under a department called the story department, comprising a lawyer and an assembly of writers and poets. सुबह को हमेशा आप बास के साथ देख सकते थे, लेकिन हाजिरी वाले खाते में वो स्टोरी डिपार्टमेंट के ग्रुप में शामिल था. इस ग्रुप में एक वकील और बहुत सारे अदीब और शायर शामिल थे. The lawyer was also officially known as the legal advisor, but everybody referred to him as the opposite. वकील को दफ्तरी तौर पर कानूनी मुशीर कहा जाता था, लेकिन हर कोई उसे मुखालिफ ही कहता था. An extremely talented actress who was also extremely temperamental once blew over on the sets. ایک انتہائی باصلاحیت اداکارہ جو بہت مطلون مزاج تھی سیٹ کے اوپر ہی ایک دفعہ پھٹ پڑی. While everyone stood stunned, the lawyer quietly switched on the recording equipment. جب ہر کوئی حیرانی میں کھڑا تھا وکیل نے انتہائی خاموشی سے ریکارڈ کرنے والی مشین کو چلا دیا. When the actress paused for breath, the lawyer said to her, "1 minute please," and played back the recording. جب اداکارہ سانس لینے کے لیے رکی وکیل نے اس سے کہا مہربانی کر کے 1 منٹ کے لیے رک جائیں، اور وہی ریکارڈنگ اس نے واپس چلا کر سنا دی. There was nothing incriminating or unmentionably foul about the actress's tirade against the producer. اداکارہ کی دھواں تقریر میں پروڈیوسر کے خلاف کوئی الزام تراشی یا ناقابل بیان غلیظ بات نہیں تھی. But when she heard her voice again through the sound equipment, she was struck dumb. لیکن جب اس نے آواز والی مشین میں سے اپنی آواز دوبارہ سنی وہ دم خود ہو گئی. A girl from the countryside, she hadn't gone through all the stages of worldly experience that generally precede a position of importance and sophistication that she had found herself catapulted into. ایک دیہاتی لڑکی ہونے کی وجہ سے وہ زندگی کے ان تجربوں سے نہیں گزری تھی جو اہمیت اور نفاست سے پہلے مقام رکھتی ہیں جس میں اس نے اپنے آپ کو اچھالا ہوا پایا تھا. She never quite recovered from the terror she felt that day. وہ کبھی بھی اس دہشت سے پوری طرح ابھر نہ پائی جو اس نے اس دن محسوس کی. That was the end of a brief and brilliant acting career. The legal advisor, who was also a member of the story department, had unwittingly brought about that sad end. ایک مختصر اور شاندار اداکاری کے کیریئر کا خاتمہ تھا. قانونی مشیر جو کہ اسٹوری ڈپارٹمنٹ کا ممبر بھی تھا نے انجانے میں یہ برا خاتمہ انجام دیا تھا یا یہ برا خاتمہ اس کا کیا تھا. While every other member of the department wore a kind of uniform, khadi dhoti with a slightly oversized While every other member of the department wore a kind of uniform, khadi dhoti with a slightly oversized and clumsily tailored white khadi shirt, the legal advisor
the legal advisor wore pants and a tie, and sometimes a coat that looked like a coat of mail. जहाँ स्टोरेज डिपार्टमेंट का हर मेंबर एक मखसूस वर्दी पहनता था जिसमें खादी धोती के साथ थोड़ी सी लापरवाही से सिलाई गई खादी कमीज होती थी. कानूनी मुशीर पतलून और टाई पहनता था और कभी कभी कोट भी पहनता था जो ज़रा बख्तर की तरह लगता था, यानी उसके जिस्म के साथ चिपका हुआ होता था. Often he looked alone and helpless, a man of cold logic in a crowd of dreamers, a neutral man in an assembly of Gandhiites and Khadiites. अक्सर वो तना और बेबस दिखाई देता था, हवाई किले तामीर करने वालों के हजूम में एक ठंडे दिमाग से सोचने वाला आदमी, गांधीई और खादी पहनने वाली मजलिस में एक गैर जानिबदार आदमी. Like so many of those who were close to the boss, he was allowed to produce a film, and though a lot of raw stock and pancake were used on it, not much came of the film. ऐसे लोगों की तरह जो बॉस के बहुत करीबी थे उसे एक फिल्म बनाने की इजाज़त दी गई, लेकिन काफ़ी खाम स्टॉक और पेन केक इस्तेमाल करने के बावजूद इस फिल्म से कुछ ज़्यादा हासिल न हुआ. Then one day the boss closed down the story department, and this was perhaps the only instance in all human history where a lawyer lost his job because the poets were asked to go home. फिर एक दिन बॉस ने स्टोरी डिपार्टमेंट को बंद कर दिया और ये शायद पहला मौका था जब एक वकील को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी क्योंकि शायरों की छुट्टी की गई. Jiminy Studios was the favorite haunt of poets like SDS Yogyar, Sangu Subramaniam, Krishna Shastri, and Harindranath Chattopadhyay. जिमिनी स्टूडियोज कई नामवर शायरों का पसंदीदा मकाम था जैसे SDS योग्यार, संगू सुब्रमण्यम, कृष्ण शास्त्री और हरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय. यानी बताओ तो चलो कि SDS योग्यार एक आज़ादी के लिए लड़ने वाला और कौमी शायर थे. It had an excellent mess which supplied good coffee at all times of the day and for most part of the night. यहाँ एक बेहतरीन मेस या ढाबा या कैंटीन था जिमिनी स्टूडियोज में जहाँ दिन के दौरान और रात के ज़्यादातर वक्त अच्छी काफ़ी दस्तयाब होती थी. Those were the days when Congress rule meant prohibition and meeting over a cup of coffee was rather satisfying entertainment. उन दिनों कांग्रेस की हुक्मरानी का मतलब था ममानियत और कॉफ़ी के कप के दौरान मुलाकात तरजीहन एक इत्मीनान बख्श तफरीह मानी जाती थी. Barring the office boys and a couple of clerks, everybody else at the studios radiated leisure, a prerequisite for poetry. ऑफिस बॉयज़ और कुछ क्लर्कों को छोड़कर स्टूडियो में मौजूद हर एक फर्द के चेहरे पर फुर्सत झलकती थी. ये फुर्सत शायरी के लिए लाजमी होती है. Most of them wore khadi and worshipped Gandhiji, but beyond that, they had not the faintest appreciation for political thought of any kind. उनमें से ज़्यादातर खादी पहनते थे और गांधी जी की पूजा करते थे, लेकिन उसके अलावा उनमें किसी भी किस्म की सियासी सूझबूझ की रमक तक न थी. Naturally, they were all averse to the term communism. साफ तौर पर यानी कुदरती तौर पर वो सब
کمیونلزم کی اصطلاح کے مخالف تھے. A communist was a godless man. He had no filial or conjugal love. He had no compunction about killing his own parents or his children. He was always out to cause and spread unrest and violence among innocent and ignorant people. ان کے لیے کمیونسٹ ایک بے دین آدمی تھا. اسے اپنے بچوں یا ازدواجی زندگی سے کوئی پیار نہ تھا. اسے اپنے والدین یا بچوں کو مار کر کوئی پچھتاوا نہیں ہوتا تھا. وہ ہمیشہ معصوم اور گنوار لوگوں میں بد امنی اور تشدد پھیلانے کے در پہ رہتا تھا. Such notions which prevailed everywhere else in South India at the time also naturally floated about vaguely among the khadi-clad poets of Jiminy studios. اس طرح کے خیالات جو اس وقت جنوبی ہندوستان میں دوسری جگہوں کی طرح چھائے ہوئے تھے، قدرتی طور پر یہی خیالات جمینی اسٹوڈیوز کے کھادی پہننے والے شاعروں میں بھی کسی حد تک گشت کرتے تھے. ایویڈنس آف اٹ واز سون فورتھ کمنگ. اور اس بات کا ثبوت جلد ہی نزدیک آنے والا تھا. یعنی یہ جلد ہی ثابت ہونے والا تھا کہ یہاں اس جمینی اسٹوڈیوز میں رہنے والے ان کھادی پہننے والے ان شاعروں یا دوسرے عملے کو اس کمیونلزم کے ساتھ کتنی نفرت تھی. اس کا ثبوت ان لوگوں کو بہت جلد ملنے والا تھا. Dear students, this was the explanation of the third part of the lesson, Poets and Pancakes by Ashoka Mitran. Next video, we will take up next part. I hope you enjoyed this translation, this explanation very much. And before we end this video, please subscribe to my YouTube channel and also like this video. Thank you.